children, in this video we are going to discuss about dosage compensation and X chromosome inactivation. Having extra or missing chromosome is not usually a good thing. In fact, for most chromosomes, having an extra or missing copy is lethal to human, causing an embryo to die at an early development. Yet, human female have 2X chromosomes, right? While human males have just 1X chromosome. Got it? Why does not it cause problem for men to have just one copy of X chromosome while women have 2X chromosome? Did you think about that? Shall we open up the puzzle now? How do your sex chromosome affect your cells? Most of us get one sex chromosome from each parent, right? There are two types of sex chromosome known as X chromosome and Y chromosome. If you are biologically female, you must likely get on X chromosome from each parent, right? Male parent X and female parent X forms offspring will be a female, right? So if you are a biologically female, you must likely got on X chromosome from each parent, from father and mother. If you are a biologically male, you must likely got on X chromosome from your mother and Y chromosome from your father. That's what you are getting XY chromosome son. Right? Gene expression. Gene expression is often related to whether a gene is located an autosome or sex chromosome. What is sex chromosome? Sex chromosome determine the gender. XX means female, XY means male, right? What about the autosomes? All other chromosomes, no relation to gender, that is autosome. They determine the bodily character. All genes that Mendel studied were autosomes. Most triads are the result of autosomal genes. The characteristic features present on the organism mostly result of autosomal genes. Autosomal genes play a vital role to determine our most characters, right? Bodily characters. Because the X and Y chromosome have different genes, right? Body characters controlled by body chromosomes, right? Because autosomes contain a gene which controls the bodily character. What about the X and Y chromosome? X and Y chromosome have different genes. They are sex-linked genes. Have a pattern of expression that is different from autosomal genes. Main thing, some of the characters are controlled by even sex-linked genes too. Most probably, X chromosome contain X-linked genes, right? X chromosome contain X-linked genes. That X-linked genes controls even bodily characters too. Got it? Not only it controls the sexual character, even it controls our bodily characters too. Genes on the sex chromosome are called sex-linked genes. Now only I explained you, right? X chromosome contain X-linked gene and Y chromosome contain Y-linked gene. Y chromosomes in males are responsible for male characteristic feature. As I told you before, X chromosome gene in male affects many triads because X-linked genes affect many characteristic features. Got it? Dosage compensation. Consider an important implication of the XXXY genotypes. Does having two copies of X chromosome means that female get twice the dose of the X chromosomes genetic products that males get? Got it? Purinjida? X chromosome mean it controls gender,
as well as most of the bodily character. Now only I told you that a chromosome, X chromosome contain X-linked gene. That X-linked gene not only it controls the sex character, it also controls the most of our bodily triads too, right? So does having 2 copies of X chromosome mean that female get twice the dose of the X chromosome's genetic product that males get? No. Dosage compensation is affected by the random inactivation of one X chromosome in each cells of the female's body at a specific point in fetal development. During the fetal development, one X chromosome get inactivated. In humans, day 12 of embryogenesis it happened. One X chromosome become inactivated to compensate the X dosage. Got it? Dosage compensation. Dosage compensation refers to a regulatory mechanism that ensures the equalization of X-linked gene product in male and female. X-linked gene product should be equalized in male as well as female. It does not mean that 2X chromosome present in female it has more gene products, because automatically it get inactivated. The one X chromosome get inactivated. Yes, we now know that in organism belonging to distant related groups from roundworm to mammal, that transcriptional regulation leading to equal products of X-linked gene in male as well as female has been achieved in different ways. What is transcription? In our previous video, during the time of reproduction in organism, I given an explanation about the transcription, right? What is transcription? Will you able to recall? Transcription is the process by which information in a strand of DNA is copied into a new molecule of RNA, that is mRNA. Then the DNA stably stores the genetic material in the nuclei of cells referenced as template. So this mRNA get translate and produce the protein product. Got it? That is called it as transcription. Transcription is the process by which the information in a strand of DNA is copied. That process is called it as transcription. That transcriptional regulation leading to equal products of X-linked gene in male and female. That is achieved by following different ways. For example, we'll take C. elegans, Cynorhabditis elegans. C. elegans, it's an actual organism. By decreasing the level of 2 doses of X-linked gene in hermaphrodite relative to female. For example, see, that process is called it as hypotranscription. In female body, XX chromosome, and male body, 1 X chromosome is there, right? That 2 X chromosome have to be balanced with the male X chromosome. Then what will happen? In the chromosome of dosage, in the chromosome half dosage reduce ஆயிடும். அப்ப இது hypotranscription சொல்லுவோம். So X become 1 value. So என்னாச்சு? மேல்ல ஒரு X, ஃபீமேல்ல ஒரு X அப்படின்னு காம்பன்சேட் ஆச்சு. ஸோ 2 X குரோமோசோம் இருந்தாலும் அதில் ஒரு X குரோமோசோம்ல பாதி தான் ஆக்டிவாக இருக்கும், இன்னொரு X குரோமோசோம்ல பாதி தான் ஆக்டிவாக இருக்கும். So of 1. So 1 chromosome will be in the form of active. அப்போ ஒரு X குரோமோசோம் inactivate ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆகிடும். 2 X குரோமோசோம்ல இப்போ இந்த X குரோமோசோம்ல ஆஃப் பார்ட் தான் inactivate ஆகும், ஆஃப் டோசேஜ் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த குரோமோசோம்ல ஆஃப் டோசேஜ் தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? இது ஒரு டைப். இன்னொன்று ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற கூடிய பார்க்க போகிறோம். ட்ரோசோஃபிலால பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் how it will happen? See, XX குரோமோசோம், அப்போ 2X குரோமோசோம் இருக்கு, பட் மேல்ல ஒரு X குரோமோசோம் தான் இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்? ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். The X chromosome in both male and female get equalized by that male X chromosome get doubles.
எக்ஸ் குரோமோசோம் என்ன ஆகும் டபுள் ஆகும். அதனால தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ட்ரோசோஃபில்லா. ஸோ இதில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்க மாதிரி மேலில் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸில் ஆக்டிவேட் ஆகும். ரைட், காட் இட். தென் வாட் அபவுட் த மேமல்ஸ்? மேமல்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஷட்டிங் டவுன் ஆஃப் த chromosome, 1 X chromosome in somatic cells of female mammal is called it as X chromosome inactivation in mammal. Simple சொல்லனா மூணே எக்ஸாம்பிள் டோசேஜ் காம்பன்சேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சி எலிகன்ஸ்ல என்ன நடக்குது? ஓகே, 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு, மேல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்கு. அப்ப ஃபீமேல் என்ன ஆகுது? ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ல ஆஃப் குரோமோசோம் will be active, இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ல ஆஃப் டோசேஜ் will be active. அதே மாதிரி ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டோசோஃபிலால ஃப்ரூட் ஃப்ளை சொல்லுவோம். 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் ஃபீமேலில் இருக்குது, மேலில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்குது. பட் அதோட டோசேஜ் மேலில் எக்ஸ் டோசேஜ் ஹைப்பர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலமாக மாறிடும். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டோசேஜ், ஸோ எக்ஸ்எக்ஸ் டோசேஜ் வந்துடும். அப்போ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அந்த ஜீன் ப்ராடக்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும், டோசேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும். எக்ஸோட ஜீன் ப்ராடக்ட் வில் பி ஈக்குவல். வாட் அபவுட் த மேமல்ஸ்? மேமல்ஸில் we know that one clearly, female XX, male XY. So female தான் 2 X இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு X குரோமோசோம் கம்ப்ளீட்டா இன்ஆக்டிவேட் ஆயிடும். Right, dosage compensation. Mammalian sex determination, XX is actually a unique female problem. In mammals, males XY, female as XX. This means that there are inequality in gene dosage between male and female. Now only we discussed. Does not appear to be a problem for male, but it is for female. What do females do? X inactivation. Now only I explained. Mammalian cell inactivate one of the 2 X chromosome in each cell during the embryonic development itself. So இது எப்ப நடக்கும்? எம்பிரியோ டெவலப் ஆகும்போதே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட்டா மாறிடும். பேர் பாடி. வாட் இஸ் பேர் பாடி? இப்பதான் எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Bare body na enna? A condensed inactivated X chromosome. Females inactivated one of their X chromosome in every single cell during the embryonic development happened. Right? One of the X chromosome become condenses and coil up. One X chromosome will be active, and then another X chromosome become condenses and coils, and then it sticks on the nuclear membrane. That condensed inactive chromosome is called it as, coiled chromosome is called it as bare body. Bare body has little or no gene expression because it is too compact. Which X chromosome that's inactivated is pretty much random. இந்த 2 X chromosome இருக்கு, அந்த 2 X chromosomeல எந்த X chromosome inactive ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா randomல இது inactive ஆகும். This inactivation was first reported by Mary Barr and Evert Bertram in 1949. First reported finding a dark staining spot in the nucleus in cat cells. Cat cell oda nucleus la இத கண்டுபிடிச்சாங்க மேரி பார், எட்வர்ட் பேட்டம். Right? So see to that highlighted pictures here. See, this is XX, this is XY. XY la we can able to see the XY chromosome like dots, right? அதோட இதுல நியூக்ளியஸ் குள்ள. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ல we can able to see only a one chromosome, இன்னொன்று டார்க்காக நியூக்ளியர் மெம்பரேன்ல ஸ்டிக் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் பேர் பாடி. மேல்ஸ் லேக்ட் திஸ் ஸ்டெயின்ட் ஏரியா. மேலில் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்ட் ஏரியா தெரியாது. மேரி லயான் 1960 proposed that this was the inactivated X chromosome and named it as bare body. இந்த மாதிரி inactivated chromosome X chromosome bare body நேம் காயின் பண்ணாங்க. It has long been known that female cells contain bare bodies, blobs of chromatin. That inactivated chromatin we used to call it as heterochromatin, highly coiled up chromatin. Right? இந்த வேலை செய்யாத chromatin inactivated chromatin நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா heterochromatin அப்படின்னு சொல்லுவோம். நியூக்ளியரோட மெம்பரேன்ல ஒரு சைடுல போய் லொகேட் ஆயிடும். So Lyon hypothesis, it's important 2 mark for your board exam. The inactivated X chromosome coils into a heterochromatin visible with the strains used by Barr and Bertram. It is mostly not transcribed or translated. So transcription translation process இதல நடக்காது. DNA transcribe ஆகாது,
அதுக்கான புரோட்டீன் ப்ராடக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமா உருவாகாது. ஸோ ஈச் ஃபீமேல் செல், ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஃபீமேல் செல்லையும் ஒரு பேர் பாடி இருக்கும். 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குல்லையா, அப்போ ஒரு பேர் பாடி இருக்கும். மேலில் பேர் பாடியே இருக்காது, ஏன்னா மேலில் ஒரே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் இருக்கு. மேரி லயோன் ப்ரப்போஸ் தட் பேர் பாடி ஆர் inactive X chromosome. ஒரு X chromosome inactive மாறிடுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So the mammalian cells inactivate all but one of their X's, converting the extras into bare bodies. ஒரு X chromosome activate இருக்கும், other X chromosomesலாம் என்ன ஆகும், inactivate மாறிடும். Yes, எப்படி bare body நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? The number of bare bodies follows a rule, n-1 rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். Number of bare bodies எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? n-1 rule, where n is the total number of X chromosome present. For example, female how many X chromosome? 2 X chromosome. அப்ப x-1, அப்ப என்ன ஆகும், நமக்கு ஒரே ஒரு குரோமோசோம் தான் இருக்கும். Got it? X chromosome -1, 2X chromosome இருக்கு. இந்த 2X chromosomeல -1 னா 1 தான் நமக்கு கிடைக்கும். 2 X chromosomeல ஒரு X chromosome போயிடுச்சுன்னா 1, அப்போ ஒரு பேர் பாடி இருக்கு. மேல அந்த மாதிரி கிடையாது, நோ பேர் பாடி. மேல ஒரே ஒரு X chromosome தான் இருக்கு. ஸோ மைனஸ் பண்ணாலும் என்ன இருக்காது, பேர் பாடி இருக்காது. இப்போ இது ப்ரூஃப் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் மேல XY நோ பேர் பாடி, நார்மல் ஃபீமேல்ல XX 2 இருக்கு, 2 - 1 1 பேர் பாடி. ட்ரைசோமியில XXX3, it's actually a humans with abnormal numbers. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது human with abnormal numbers of X chromosome, right? அப்ப XXX அப்படின்ற மாதிரி 3 X chromosome இருந்ததுன்னா -1, அப்ப எத்தனை பேர் பாடி, 2 பேர் பாடி. இப்போ டர்னர் சிண்ட்ரோம்ல அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு XO அப்படின்ற கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும், none, எந்த பேர் பாடியும் இருக்காது. கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம், ஸோ அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா XXY இருக்கும், அப்போ -2X - 1, அப்போ என்ன ஆகும், 1 வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இவங்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர் பாடி இருக்கும், Y குரோமோசோம் இருக்கும், அப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ சிண்ட்ரோம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ ஹியூமன்ஸ் வித் அப்நார்மல் நம்பர் ஆஃப் X குரோமோசோம் have 1 fewer bare body than the number of X chromosome. XXY individuals are male but have a bare body. Got it? Klinefelter syndrome. XO individuals are females. XO individuals are females but have no bare bodies. ஆனால் ஃபீமேலாக இருந்தால் என்ன இருக்கணும், பேர் பாடி 1 இருக்கணும், ஆனால் இங்கே பேர் பாடியே இல்லை, ரைட்? அப்போ அவங்களுக்கு ஏதோ சிண்ட்ரோம் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ குரோமோசோம் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பேர் பாடி டெஸ்ட் இருந்தால் எடுத்தாலே அவங்கள என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், அவங்களுக்கு ஏதாவது சிண்ட்ரோம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? எஸ். ஸோ சைட்டாலஜிக்கல் அனலைசஸ் has revealed that the bare body is indeed little wrinkle and supercoiled heterochromatin. இப்போ தான் சொன்னேன், XX குரோமோசோமில் அந்த நியூக்ளியஸில் ஒரு குரோமோசோம் சூப்பர் காயில் ஆகிடுது, ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் ஆகிடுது, நாட் டிரான்ஸ்கிரிப்பபிள் அட் ஆல், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸே நடக்காது. த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேர் பாடி ஃபார்மேஷன் இஸ் கால்ட் லயனைசேஷன். ஏன்னா மேரி லயன் கண்டுபிடிச்சதுனால இந்த ப்ராசஸை லயனைசேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். பிகாஸ் ஆஃப் லயனைசேஷன் ப்ராசஸ் ஈச் இண்டிவிஜுவல் செல் இன் ஃபீமேல்ஸ் பாடி இஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஹெமிசைகஸ். மிஸ் நம்ம வந்து 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது, எதுக்கு எப்படி ஹெமிசைகஸ் சொல்லுவோம், பாலிசைகஸ், பாதி வேலை தான் செய்யுதுன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ XYனா இதை ஹெமிசைகஸ் சொல்லலாம். வாட் அபவுட் XX, இது எப்படி ஹெமிசைகஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் லைனைசேஷன் ஈச் இண்டிவிஜுவல் செல் இன் எ ஃபீமேல்ஸ் பாடி இஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஹெமிசைகஸ் ஃபார் ட்ரையட் ஆன் த எக்ஸ் குரோமோசோம். எக்ஸ் குரோமோசோம் ட்ரையட்டை வச்சு ஹெமிசைகஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹவவர் த ரேண்டம் இன்ஆக்டிவேஷன் ஸ்டில் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் டெலிட்டீரியஸ் ரிசசிவ்னஸ். ஸோ எந்த குரோமோசோம் எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிறது, இப்போ மதர்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸா ஃபாதர்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸான்றது ரேண்டம். ஸோ பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சொமேட்டிக் செல்ஸ்லையும் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும். த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எய்தர் one or the other of each linked allele at X loci in a female is known as mosaic expression. So இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிரஷன், ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆக்டிவாகவும் இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவாகவும் இருக்கும்போது ஒரு மொசைக் எக்ஸ்பிரஷன் வருது. அதுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் கேலிகோ கேட் ஆர் டாடாய் ஷெல் கேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் எந்த எக்ஸ் வந்து மொசைக் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டேன், டிசென்ட் ஆஃப் செல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ், இது எக்ஸ், ரைட்? இந்த எக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இது பேர் பாடி ஆகிறது XX, தென் இதில் பேர் பாடி ஃபார்மேஷன்,
அதே மாதிரி எல்லா பாடி செல்ஸ்லையுமே பேர் பாடி ஒன்று இன்ஆக்டிவேட் ஆகுது. அது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆக்டிவேட் ஆகும், இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் பேர் பாடியாகவும் மாறுது. ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம், அதில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் வில் பி ஆக்டிவ் ஃபார்ம், இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ ஈவென்ட்ஸ் எப்போ நடக்கும் இந்த மாதிரி? when it will happen during the embryonic development. ஒரு குழந்தை கருவா இருக்கும் பொழுதே இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். 2 ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளூ கலர் ரெட் கலர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பிளாக் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் ஆகிறத, பேர் பாடி உருவாகிறத காமிச்சுட்டு இருக்கும். ரைட்? when the embryo has about 200 cells, each cell randomly inactivate one of its X chromosome independent of the other cells. ஸோ இது எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ் வந்து இன்ஆக்டிவேட் ஆகும். த இன்ஆக்டிவேட் எக்ஸ் ஸ்டேஸ் இன்ஆக்டிவேட் த்ரூ அவுட் த இண்டிவிஜுவல் லைஃப் த்ரூ மெனி செல் ஜென்ரேஷன். ஸோ அவங்க குழந்தைய கருவில் இருக்கும்போதே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால பாடியில் இருக்கக்கூடிய சொமேட்டிக் செல்லில் ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும், இன்னொரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டிக் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும். இன்ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம் we use call it bare bodies. Right? Very common example, tortoise shell cats have patches of, see to the picture, patch of black and orange fur. ஸோ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்குது. இப்போ எக்ஸ் குரோமோசோமில் ஒரு அலீலில் ஆரஞ்சு ஃபர்ரு, ஒரு அலீல் வந்து பிளாக் ஃபர்ரு. இயர்லி எம்ப்ரியோவில் எக்ஸ் குரோமோசோம் என்ன ஆகுது? டிவைட் ஆகுது. டிவைட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபர், இதுக்கு பிளாக் ஃபர் ஆக்டிவாக இருக்குது. ரைட்? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ஃபர் ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ பாடி செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆகும்பொழுது ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுதுன்னா அந்த இடத்துல ஆரஞ்சுக்கான எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் குரோமோசோம் என்ன பண்ணுறதில்ல, செக்ஷுவல் கேரக்டர் மட்டும் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதில்ல, ஈவன் நார்மல் நம்மளோட பாடிலி ட்ரையட்ஸை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. அப்போ இப்போ ஃபர் கலர், இப்போ உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது டாட்டாய் ஷெல்ன்ற கேட்டோட ஃபர் கலருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம், இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாடி செல்லில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆரஞ்சு கலர் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா ஆரஞ்சு கலர். ஸோ இந்த இடத்துல பிளாக் கலர் ஆக்டிவாக இருக்குது, ஆரஞ்சு கலர் இன்ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா வச்சுருக்கணும், பாடி செல்லில் எந்த செல் வேணால் இப்போ ஸோ இந்த பாடி செல்லில் ஆரஞ்சுக்கான செல் ஆக்டிவாக இருக்கலாம், பிளாக்கான செல் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்லில் பிளாக் ஆக்டிவாக இருக்கலாம், ஆரஞ்ச் இன்ஆக்டிவாக இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாடி செல் டிவைட் ஆகும்பொழுது அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய கலர் வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ரைட்? அப்போ இந்த மாதிரி ஹியூமனில் நடக்குமானா நடக்குது. நீட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. hand hydrotic ectodermal dysplasia, absence of sweat glands in the skin. It's a very good example for the X inactivation. இப்போ தான் நான் சொன்னேன் tortoise shell catல இப்போ XY இருக்கு பாருங்க. இந்த XYல ஒரு X தான் ஃபர்ருக்கான குரோமோசோம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன், ஃபர்ருக்கான ஜீன் இருக்கு. இப்போ இதில் B அப்படின்றது இருந்ததுன்னா அந்த கேட் ஆரஞ்சு கேட்டாக இருக்கும். இப்போ XBY இருந்ததுன்னா பிளாக் கேட். இது பொறுத்த வரைக்கும் யார்? மேலில். ஃபீமேலில் பார்த்தீங்கன்னா XB, அப்போ ஒரு XB, இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட் ஆகுது, அப்போ பிளாக் கலர் கேட். இப்போ XB ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேட் ஆகுது, அப்படி இருந்தால் கூட ஆரஞ்சு கலர். இப்போ ஹெட்ரோசைகஸ் கண்டிஷனில் ஒரு கேட் இருக்கு, எக்ஸ் கேபிட்டல் B and then X small b. அப்போ இன்ஆக்டிவேஷன் ஆகும்போது செல் டிவைட் ஆகும்போது எந்த ஃபர்ருக்கான ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் வேணால் இன்ஆக்டிவ் ஆகலாம், எந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் வேணால் இன்ஆக்டிவாக இருக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் XB, அப்போ ஆரஞ்சு இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. தென் XB இதில் பிளாக் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வெளிப்படும்? பிளாக் கலர். அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல் என்ன வெளிப்படும்? ஆரஞ்சு கலரில். ஸோ பாடி செல்ஸ் டிவைட் ஆகும்பொழுது அந்த ஃபீமேல் கேட்டில், டாட்டாய் ஷெல் கேட்டில் இந்த மாதிரி ஹெட்ரோசைகோஸ்க்கான அலீல் இருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும்? டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேச்சஸ் இருக்கும். காட் இட்? இட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்ஆக்டிவேஷன். ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கண்டென்ட் வெல். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.